Okay, so as you are aware, we are on the question of kinds of punishment. Punishment we have divided into the two parts for the sake of our answer. The first part of the kinds of punishment yesterday were finished, and that was punishment under the Indian Penal Code or punishment which are sanctioned in India. That point we have discussed. Okay, and under that, the types of punishment we have discussed was death. Then another type of punishment we have discussed was imprisonment for life. Another type of punishment we have discussed yesterday was solitary confinement. Then another type of punishment we have discussed yesterday was a rigorous imprisonment and simple imprisonment, forfeiture of property, and finally fine. Okay, so these are the different kinds of punishment which are given under the Indian Penal Code, which we have discussed yesterday. Now the remaining half part of the answer, that is some discarded modes of the punishment. Okay, some old mode of the punishment which are now discarded, which are not in practice. असे मोड्स ऑफ पनिशमेंट की जे आता अप्लाय केले जाते पण पूर्वीच्या काळी होते. ओके, फार दोन तीन लाईन मध्ये एक्सप्लेन करायचं, ज्यादा तर प्रेझेंट पनिशमेंट्सलाच व्हॅल्यू द्यायचं. द हिस्ट्री ऑफ अर्ली पिनल सिस्टम ऑफ द मोस्ट कंट्री रिव्हील दॅट द पनिशमेंट पूर्वीच्या काळी कशा होत्या सांगा तर क्रुएल आणि बार्बरस होत्या. they were harsh punishment, they were cruel punishment, humanity के against के punishment. The main objective involved in the punishment was to give physical pain and suffering to the criminal. Objectives ते होतं की क्रिमिनलला या फिजिकल पेन व्हायला पाहिजे, क्रिमिनलला सफरिंग्स व्हायला पाहिजे. He should suffer some pain, suffering, trouble. However, with the passage of a time, the cruel and inhuman punishment are abolished. पण आता जवळजवळ खालच्या सगळ्या पनिशमेंट काय सांगा तर abolished आहेत. So one by one punishment we will start to see. Number one, flogging, or it is also called as a whipping. Now what this particular word flogging or whipping stands for, this means चाबुक वगैरह रहता है या कोई रॉड रहता है, उससे उस पर्टिकुलर पर्सन को ना मारना. बहुत बार मूवीज में वगैरह, ये पुरानी मूवीज में पनिशमेंट दिखाई जाती है. देखो विपिंग की पनिशमेंट, जैसे कि किसी चाबुक से या विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉड उसको मारा जाएगा. दैट टाइप ऑफ पनिशमेंट इज कंसिडर्ड एज अ वीपिंग, उसको कंसिडर किया जाता है. अब बार्बरिक टाइप ऑफ पनिशमेंट इसे कंसिडर किया जाता है. और आज ये पनिशमेंट का फॉर्म क्या हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है. इट इज नॉट इन अ प्रैक्टिस नाउ. सो लेट्स सी क्या दिया. देखो वहां पे वीपिंग के लिए okay, whipping, flogging or whipping are called whipping or whipping administered with the help of, किससे मारा जाता था, किसी whip या rod की मदद से, with the blow commonly directed to the person's back. शायद आपके आईज के सामने वो पिक्चर आया होगा, कि उस पर्सन की बैक ओपन है, क्लॉथ्स आर नॉट देयर ऑन द बैक, एंड उसको व्हीप मतलब चाबुक से या रॉड से मारा जा रहा है. इट वाज इम्पोज्ड एज अ फॉर्म ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट and as a means of maintaining the discipline in the school, prison, military forces, private homes, etc. Flogging was a very popular method to punish the criminal almost everywhere of all the corporal punishment. उस जमाने में at that time flogging was very common punishment applied. Flogging was the most common method of punishing the criminal. Okay, well, on the marking, the instrument and the method of flogging were however different from country to country. But flogging ला जे मेथड वापरले जायचे, काही देशात रॉड, काही देशामध्ये व्हीप, काही देशामध्ये अजून काही. फ्लॉगिंग बाय रशिया वॉज व्हेरी डेंजरस. द लॅश वॉज मेड विथ द वायर, डायरेक्ट वायरच वापरायचं त्यांच्याकडे, ज्या वायरला इव्हन नूक असेल, वरती टोक असेल, हॅव्हिंग द नूक ऑन देअर हँड विच टोअर द फ्लेश, जे कदाचित त्या व्यक्तीचं ना फ्लेश पण काढेल तिथं, अँड द बॉडी विच जनरली कॉज इनटू द डेथ, मे बी फ्रॉम दॅट द पर्सन डाईड. इन इंडिया द मुघल अँड मराठा पनिश्ड विथ द whipping in India. इंडियामध्ये पण whippingची पनिशमेंट होती ड्यूरिंग द पिरियड ऑफ द मुघल रूल and during the period of the Maratha rule. This mode of the punishment was recognized under the Whipping Act 1864, पण फायनली तो ऍक्ट 1955 ला काय झालं सांगा तर अबॉलिश झाला. आणि फ्लॉगिंग इज स्टिल इन ऑपरेशन इन द सम ईस्टर्न मिडल कंट्रीज लाईक सौदी अरब वगैरे. अजून पण ज्या देशांमध्ये अजून ह्युमॅनिटी बेसिस वरती पनिशमेंट आलेली नाहीये, तिथे अजून पण ह्या टाइपची पनिशमेंट काय केली जाते तर दिली जाते. ओके, सो दॅट इज whipping.
लक्षात आलं whippingची punishment सगळ्यांच्या काय ती. Now the next type of punishment which was there in fact was the mutilation. Second type of punishment क्या होता था? Mutilation. Now what means by the word mutilation? उसके बॉडी के कोई पार्ट को डिप्राइव करना, हाथ तोड़ना, पाँव काटना, to injure his body part, to take away his body part, to cut off his body part. That was mutilation. See now in the mutilation explanation क्या दिया देखो. Mutilation is the injury that deprive you of a limb or other important body part. Mutilation was yet another kind of and commonly used in the early times. It was based on the law of retaliation. Retaliation बदला. चोरी केला ना हात कट करून टाका. That was mutilation. If the hand of the thieves cut off, they would be prevented from committing the theft again. The mode of punishment was in practice in India during the Hindu period. One or both of the hand of the person were cut down when he committed the theft. Theft commit केली की त्याचा एक किंवा दोन्ही हात कट केले जायचे. Even the system of a mutilation was in practice in England, Denmark, or many European countries. However, now again you are very well aware this system is a very barbarous, inhuman, cruel, and therefore the system stands completely discarded in the modern time because of its barbaric nature. त्याचा cruel, barbaric, inhuman, अमानवी nature मुळे आता ती punishment completely काय झालं सांगा तर discard झालेली आहे. Okay. Now the next one type of a punishment is that one. Branding is the next type of a punishment. Now branding ची punishment म्हणजे ना 2 मिनिट एक as an example form आपण ना अमिताभ बच्चनची मूवी घेऊ शकतो. त्यांना ती चोरी केलेली होती तर त्याच्या हातावरती लिहिलेलं होतं बघा, मैं चोर हूं और सपोज काय मीरा आप चोर आहे समथिंग. तर ते पूर्वीच्या काळी खूप कॉमन होतं. जो काय क्राईम त्याने केलेला ना त्या क्राईमचा डायरेक्ट ब्रँडिंगच केलं जायचं, परमनंट ब्रँडिंग. त्याच्या फोरहेड वरती म्हणजे कपाळावरती किंवा त्याच्या हातावरती वगैरे. अँड सो वेरेवर ही विल गो with him his brand of committing the crime will go. So that was the view behind the branding. As a mode of punishment, branding was commonly used in the primitive society. Roman penal law supported this mode of a punishment. Criminals were branded with the appropriate mark on the forehead so that they shall be subjected to the public ridicule. साहजिक आहे ना, ज्याच्या डोक्यावर हातावर ब्रँड असेल लोक त्याच्याकडे तिरस्कारानं, रिडिक्यूल, हेट्रेड न बघणार. This was proved as a forceful weapon of the criminality. The system of branding was not uncommon to the American criminal system. US मध्ये पण फॉलो केलं जायचं. In America, burglar, चोर were punished branding burglarच्या फोरहँड वर किंवा हँडवर काय लिहिलं जायचं तर टी. थेफ्टचा टी म्हणून तिथं ते लिहिलं जायचं. In their hand, and the one who repeated this offense were branded as R. परत परत तोच गुन्हा केला की मग काय लिहिलं जाणार, टी बरोबर ऍडिशनल आर असणार. इन इंडिया ब्रँडिंग वॉज प्रॅक्टिस्ड ऍज अ मोड ऑफ पनिशमेंट ड्युरिंग द मुघल रूल. इंडियामध्ये ब्रँडिंग कधी प्रॅक्टिस केलं जायचं सांगत तर मुघल रूल मध्ये. अँड however this mode of punishment now stands completely abolished. ब्रँडिंग पण आता कम्प्लिटली काय झालेलं आहे सांगत तर अबॉलिश झालेलं आहे. देन ना मरेपर्यंत दगड मारणं वगैरे, स्टोनिंग. गावांच्या खेडेगावांच्या मुव्हीज मध्ये आपल्याला अशा टाईपची पनिशमेंट अजूनही जुन्या मुव्हीज मध्ये वगैरे यू कॅन सी. की काहीतरी रॉंग केलेलं तर त्याला ते दगड मारून मारून मारायचं, स्टोनिंग. स्टोनिंग द क्रिमिनल until the death is also known to have been in practice during the medieval period. Especially मध्ययुगात, medieval period मध्ये खूप कॉमन होतं मुघल काळामध्ये. The mode of sentencing the offender is still in practice in some of the Islamic countries, particularly Pakistan, Saudi Arabच्या काही भागामध्ये still this practice is been prevalent. The offense especially involved sex crimes मध्ये especially stoning to the death अशी punishment द्यायचे. The guilty person is made to stand in the small ground. त्याला एका स्मॉल ग्राउंड मध्ये उभं करायचं, आजूबाजूनी सगळी लोक सराउंड होणार. पीपल सराउंडेड विथ हिम फ्रॉम ऑल द साइड and they are going to stone him until he dies. मरत नाही तोपर्यंत दगड काय करायचं तर त्याला मारायचं. पण this punishment is also barbaric in nature. And due to its deterrent effects, especially the crime against the women are well under control in these countries. Like a few countries, काही ठराविक 1-2 देश सोडतात, सगळ्या देशांच्या मध्ये ही पनिशमेंट काय झाली आता abolish झाली. Then next one बघा काय लिहिलंय तिथं तर pillory. Pillory was yet another form of a cruel and barbaric punishment which was in practice till 19th century. Now the criminal was made to stand in a public place with his head and hand locked in the iron frame so that he could not move his body. साधारण डोळ्यासमोर एक मिनिट चित्र आलं असेल बघा तुमच्या की त्या व्यक्तीला ग्राउंडच्या मधोमध उभं करायचं
दोन साईडला दोन खांब असणार आणि त्या दोन खांबाला त्या माणसाच्या हात दोन्हीकडनं बांधलेले असणार सो दॅट तो माणूस जरा पण बॉडीला काय करू शकणार नाही तर मूव्ह करू शकणार नाही. इन सर्टन केसेस द इयर ऑफ द क्रिमिनल वर नेल्ड टू द बीम ऑफ द पिलर. हा इव्हन त्याचा कान पण त्या पिलरला बांधले जायचे काही केसेस मध्ये. सिस्टम ऑफ पिलरी वॉज एक्झिस्टेड स्लाइटली इन द डिफरंट मोड ड्युरिंग द मुघल रूल इन इंडिया. हा again same, this form of punishment cruel and brutal and therefore it is not existence. आता ती राहिलेली नाहीये. हा बॅनिशमेंट म्हणजे हद्दपार, त्याला एखाद्या एरियातून बाहेर काढणं म्हणजे बॅनिशमेंट. ओके. द प्रॅक्टिस ऑफ ट्रान्सपोर्टिंग द अनडिझायरेबल क्रिमिनल ऑफ द प्लेस विथ अ व्यू टू एलिमिनेट द क्रिमिनॅलिटी इन द सोसायटी इज नोन एज काय म्हटलं जायचं सांगा त्याला, बॅनिशमेंट. This was the common mode of a punishment. In England, the war criminal were usually transported or banned. हा जे युद्धातले गुन्हेगार असायचे त्यांना स्पेशली काय केलं जायचं तर हद्दपार केलं जायचं, बॅन केलं जायचं. फ्रेंच क्रिमिनल्स वर ट्रान्सपोर्टेड टू द फ्रेंच कॉलनीज इन गयाना. हा फ्रेंच सिस्टम ऑफ बॅनिशमेंट क्रुअल होती, खूप जास्त ब्रुटल होती आणि त्यामुळे ती आता अबॉलिश झालेली आहे. द सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन द फ्रान्स and the system of banishment is now so have been existed in the penal system of British India. British Indian काळामध्ये ही penal system होती. हा आणि त्या काळामध्ये त्याला जास्त करून सावरकरांना दिलेली शिक्षा मी तुम्हाला सांगितलेलं कालापानीची पनिशमेंट असं कन्सिडर केलं जायचं. हा सोसायटीतून त्याला काय केलं जायचं तर बॅनिश केलं जायचं. ओके. सो हिअर वी फिनिशिंग द क्वेश्चन व्हेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट. ओके. टू पार्ट मध्ये आपण त्याला डिवाइड केलं. वन टाइप ऑफ पनिशमेंट विच इज ऑथराइज्ड सँक्शन इन इंडिया and another type of punishment that is discarded mode of the punishment. Now this last year question has been there, so we'll try to finish it out also. Capital punishment, फाशीची शिक्षा. उत्तर कसं लिहायचं तुम्हाला माहित आहे. हा कॅपिटल पनिशमेंट काय सांगायचं, कुठल्या कुठल्या ऑफेन्सेस साठी कॅपिटल पनिशमेंट सांगायचं, आर्ग्युमेंट इन फेवर ऑफ कॅपिटल पनिशमेंट सांगायचे, आर्ग्युमेंट अगेन्स्ट कॅपिटल पनिशमेंट आपल्याला सांगायचं. ओके. आणि कॅपिटल पनिशमेंटचं एक्झिक्युशन आणि डिलेड असे 2 पॉइंट न्यू आहे. ते 2 पॉइंट न्यू काय करूया तर आपण बघूया तिथं. ओके. सो इंट्रोडक्शन, फाशीची शिक्षा. हा जगमोहन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी ऑफ द पनिशमेंट वॉज चॅलेंज बाय द अपेक्स कोर्ट. हा जगमोहन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपीच्या केसमध्ये कॅपिटल पनिशमेंटची कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी चॅलेंज केलेली, असं म्हणून की लाईफ देणं गॉडचं काम आहे तर लाईफ घेणं पण गॉडचं काम आहे. त्यामुळे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खाली वी हॅव द राईट टू लाईफ and that cannot be taken by anybody from us. It was argued that right to life is a basic fundamental right of the under 21 of the constitution, but Supreme Court ने सांगितलं की article 21 itself says कि right to life can be deprived if process of a law has been followed. आणि त्यामुळे जर तुम्ही एखादं क्राईम केलेलं असेल तर प्रॉपर लॉ प्रोसेस फॉलो केल्यानंतर तुम्हाला फाशी झाली तर त्यात आर्टिकल 21 व्हायोलेट होत नाही. हा सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द कंटेन्शन आणि कॅपिटल पनिशमेंट नॉट व्हायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21. हा डेथ पेनल्टी वन ऑफ द डिबेटेड क्वेश्चन आहे, एन्शियंट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आहे, एव्हरी सोसायटी मध्ये असलेलं पनिशमेंटचं फॉर्मॅट आहे. कॅपिटल पनिशमेंट सिलेक्टेड फक्त 7 ऑफेन्सेस जे आयपीसी दिलेले त्यालाच दिली जाते. हा हँगिंग इन द प्रेझेन्स ऑफ पब्लिक इन द एन्शियंट टाइम, गावाच्या समोर हा लोगों के सामने पब्लिक के सामने फांसी दी जाती थी, बट अब नहीं, पूरे बंद कमरों में फांसी जाती है. हाँ हैंगिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक अबॉलिश्ड. हाँ इवन पुराने जमाने में हैंगिंग के भी बहुत सारे पेनफुल मोड्स हुआ करते थे, जिससे उसको चेम्बर में बंद करो और ऊपर से ढक्कन लगा दो एंड सफोकेशन से वो अंदर के अंदर मर जाएगा and all that etc. Now no, now most easiest and less painful methods are used for the purpose of giving the death penalty. Okay. No painful method are used to execute the death sentence. India have retained the India ने भी क्या किया बोलो, death penalty को retain किया on the ground that it will be awarded. Death penalty India में दी जा सकती है, but कब, in the rarest of the rare cases. In the very rare cases the death penalty can be given. In India, the legal framework for the use of capital punishment is laid down in the Indian Penal Code, where, how, when capital punishment is to be given, that has been provided in the IPC. So, argument in favor, against the capital punishment, its constitutional validity, modes of execution, delay in the execution of capital punishment, all points can be discussed with the help of following points. Okay. Roman 2, capital punishment, म्हणजेच फाशीची शिक्षा.
meaning आणि definition. Capital punishment is known as a death penalty. Very simple. What is the meaning of the word capital punishment? It stands for death penalty. Okay. Now, death penalty or capital punishment is a legal process. What it is? It is a legal process or practice of executing the people or someone has a punishment for a specific crime after just came in the mind and a person is hanged till the death. Is it going to happen? No. Proper procedure of the law should be followed. Trial will be conducted. Evidences will be taken. Arguments will be there. And then after the due process, when he is found to be convicted of the offense, capital punishment will be given, right? So that is only given here. After the proper and complete legal trial and whereby a person is put to the death by the state as a punishment for the crime. Okay. Death penalty, also known as a capital punishment, is judicially ordered execution of the prisoner for a serious crime. Serious crime साठीच death penalty देतात. Death penalty has been a mode of punishment since immemorial, matlab from a long time, beyond the memory. Now next point, Roman 3, capital punishment under IPC. कल हमने already discuss किया हुआ है. There are certain offenses for which IPC provides the capital punishment. Remember, number 1, waging war, attempting to waging war, or abetting the waging war against the government of India. Number 2, abetting uksavne, mutiny, and actually that mutiny is committed, mutiny band. Then false evidence देऊन एखाद्याला फाशीच्या शिक्षेला फेस करायला लावणं, giving or fabricating false evidence upon which an innocent person suffer the death, it is almost as equal to murder. Then capital punishment आणखीन कशाला सांगा, murder ला. Then punishment for murder by the life convict, already one who is going to a life imprisonment punishment and again committed the same offense, so he will also be punished with the capital punishment. Then attempt to murder by a person who is already undergoing life imprisonment if the hurt is caused. Daketi with murder, abatement of the suicide of the child, insane or intoxicated person. Okay, so this A to F offenses are there for which IPC provides the punishment, which is in the form of a capital punishment. See, in nowhere it is a compulsion on the judge to give the capital punishment. फाशीची शिक्षा देना जजला discretion आहे, compulsion नाही. Okay, so court has a high range of the discretionary power in passing the sentence. It is the maximum possible punishment imposed on the criminal. Punishment occupies the topmost position in the grade of punishment. Punishment can be executed or imposed. उठकी सूट देतात क्या capital punishment नाही. In the very serious, in the very rare, in the extreme cases, and rarely that to extreme grave crimes मध्येच काय देतात सांगा तर capital punishment ची शिक्षा दिली जाते. The offense with the sections in which a death penalty can be imposed are explained above. We already discussed various offenses. The offenses with which sections the death penalty can be imposed are explained above. वरती आपण सगळे बघितले की कुठल्या कुठल्या ऑफेन्सेसला डेथ पेनल्टी काय केली जाते तर दिली जाते. Now the next point Roman change करायचं आपल्याला, that is constitutional validity of the capital punishment. Roman 1 introduction घेतली, Roman 2 आपण capital punishment चा meaning definition घेतला, Roman 3 capital punishment under IPC केला. आता आपण Roman 4, as already I have told you, there are many judgments की ज्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्युशनली असं चॅलेंज केलं की कॅपिटल पनिशमेंट काय तर इनव्हॅलिड आहे कारण ते आर्टिकल 21 ला व्हायोलेट करते, 14 ला व्हायोलेट करते आणि 19 ला व्हायोलेट करते असं म्हणून त्याला चॅलेंज केलं गेलेलं आहे. लेट्स सी बघा, द प्रोव्हिजन ऑफ द डेथ पेनल्टी as an alternative punishment for the murder under section 302 IPC was challenged as a constitutionally invalid. कुठल्या कुठल्या आर्टिकल खाली चॅलेंज केलं 302 ला, 14, 19 आणि 21. आठवतंय तुम्हाला सगळ्यांना? 14 इक्वॅलिटी बिफोर लॉ आणि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 19 फ्रीडम आणि 21 राइट टू लाइफ अँड लिबर्टी. ओके, it was contended that constitutional validity of death sentence has to be tested with reference to this 3 article. ह्या 3 आर्टिकलच्या मदतीने constitutional validity काय करा तर चेक करा तिथं. The question of constitutional validity of death punishment was challenged before Supreme Court. Supreme Court मध्ये याला चॅलेंज केलं गेलं. It was argued, काय आर्ग्यू केलं गेलं बघा की राइट टू लाईफ जे आहे was a basic freedom guaranteed under कुठलं आर्टिकल तर 19 of the Constitution. Supreme Court rejected the contention आणि काय हेल्ड केलं बघा, held that the death sentence cannot be regarded as unreasonable.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की डेथ सेंटेन्स अनरिजनेबल नाहीच आहे हा पर से और नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट अँड हेन्स वुड नॉट बी सेड टू बी व्हायोलेटिव्ह ऑफ आर्टिकल 19 आणि त्यामुळे ते आर्टिकल 19 ला व्हायोलेट करायचा प्रश्न येत नाही मार्किंग वरच घ्यायचा हा इन द मेनी कंट्रीज देयर हॅज बीन अ डिमांड फॉर द अबॉलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी and is some in some demand has accepted and death penalty has been abolished. There are many countries of the world including India मध्ये पण कायम चालू असते की फाशीची शिक्षा अबॉलिश करा काही देशात केलेली आपल्याकडे काय अजून केलेली नाहीये तिथं ओके in India too there are many social workers including lawyers judges who have voiced their demand so far as constitutionality is concerned it has to be considered in the light of the provision of the Constitution of India. The question of constitutional validity of death penalty has been raised before Supreme Court in a more than once. किती वेळा तरी काय झालं तरी चॅलेंज केलं गेलेलं आहे. नंबर 1 केस जगमोहन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पण वरती पण टाकले. कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी ऑफ कॅपिटल पनिशमेंट was challenged before apex court highest कोर्टामध्ये त्याला चॅलेंज केलं. It was argued that the right to life was a basic fundamental right. कुठल्या आर्टिकल खाली सांगा तर 21 of the Constitution. Supreme Court rejected the contention and held कि capital punishment could not be said to be violative of Article 21 of the Constitution. Straightforward. Supreme Courtने जजमेंट दिलं की नाही आपण आर्टिकल 21 ला कॅपिटल पनिशमेंट व्हायोलेट करते असं म्हणता येणार नाही तिथं परत सेम मॅटर वॉज गेन फॉर सुप्रीम कोर्ट in the case of Rajendra Prasad versus State of UP. It is noteworthy that Justice Krishna Iyer in Rajendra Prasad versus State of UP, Justice Krishna Iyer emphatically stressed that death penalty ह्या केस मध्ये मात्र राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी च्या जस्टिस कृष्णा अय्यर ना हे मान्य आहे की आर्टिकल 21, 19 आणि 14 व्हायोलेट होतोय डेथ पेनल्टीमुळे कारण जस्टिस कृष्णा अय्यर जस्टिस भगवती हे कॅपिटल पनिशमेंटच्या विरोधी होते अपोजिट होते ओके बघा बट अ इयर लॅटर परत तोच मॅटर कशामध्ये चॅलेंज झाला सांगा तर बच्चन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-1 the Supreme Court overruled its earlier decision in the Rajendra Prasad. It expressed the view that the death penalty as an alternative punishment for the murder is not unreasonable. परत त्यांनी उलटा डिसिजन दिला की अनरिजनेबल नाही आहे डेथ पेनल्टी and hence not violative of Article 14, 19 and 21 of the Constitution. का सांगा कारण पब्लिक ऑर्डर मेंटेन ठेवण्यासाठी फाशीची शिक्षा लोकांना भीती वाटावी म्हणून गरजेची आहे बिकॉज द पब्लिक ऑर्डर contemplated by clause 2 to 4 of Article 19 is a different from law and order and also enunciated the principle of awarding death penalty only in the rarest rare cases. Death penalty द्या पण कधी द्या सांगा तर rarest rare case मध्ये द्या जड वाटत असेल तर तुम्ही एवढंच घ्या in the Lear letter in the landmark case of Bachchan Singh versus State of Punjab by majority of 4-1 Supreme Court overruled its earlier decision in the Rajendra Prasad. It expressed the view death penalty not violative of Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India. बस अगदी इझी शब्दात आहे एवढे टाकला तरी मोर दॅन सफिशियंट आहे बघा कसं डेव्हलपमेंट परत एकदा जगमोहन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आर्टिकल 21 व्हायोलेट होत नाही राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जस्टिस कृष्णा अय्यर आर्टिकल 14, 19, 21 व्हायोलेट होतंय कॅपिटल पनिशमेंट ना बच्चन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब a year later judgment again judge gave a decision that no it is not violative to the Article 19, 14 and 21 of the Constitution but judge make it very clear that you give the capital punishment or you can give the capital punishment but when only in the rarest rare cases. Okay, Supreme Court in the Machi Singh versus State of Punjab exactly same point. The broad outline of the circumstances when death sentence should be imposed. Death sentence easily देऊ नका rarest rare case मध्ये द्या आणि ती कधी द्या हे कुठल्या जजमेंट मध्ये सांगितलं सांगा तर माची सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाबच्या जजमेंट मध्ये सांगितलं तिथं मार्किंग वर जायचं आपल्याला परत तिथं Similarly, in the various other cases, Supreme Court has given the view that death penalty and its constitutional validity. त्याच्यानंतर आलेल्या अनेक जजमेंट मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी अपहेल्ड केली मान्य केले की बाबा आर्टिकल 21 ला डेथ पेनल्टी व्हायोलेट करत नाही but the punishment of the death penalty still is in India. Okay, some time back the death penalty was given to the
कसाब, यू ऑल आर अवेअर. त्याच्यानंतर इव्हन अफजल गुरुला दिलेली आहे. हा, देन नेक्स्ट रोमन करायचा, डेथ पेनल्टी देता येईल, पण कधी देता येईल सांगा तर डेथ पेनल्टी रेअरेस्ट रेअर केसेस मध्ये देता येईल तिथं. हा बघा, ते जजमेंटच म्हणजे माचीसिंगचं जजमेंट, हा, की ज्यात सांगितलेलं की डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन ओनली इन द रेअरेस्ट रेअर केस. ओके, आय विल गिव्ह यू अ मार्किंग, तेवढंच मार्क करा. To decide whether a case fall under the category of rarest rare case or not was completely left on the court's discretion. हा, कोर्टाला डिस्क्रिशन दिलेलं आहे. You decide whether this case is suitable for death penalty or not. However, the apex court laid down few principles which were to be kept in the mind while deciding the question of the sentence. हा, just इथपर्यंतच या आणि directly इथे या. In Machi versus State of Punjab, हा, the court laid down रेअरेस्ट रेअर केस कधी आहे ठरवायचं, हा, हे कुठल्या केस मध्ये सांगितलं सांगा तर माचीसिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाबच्या केस मध्ये सांगितलं. मग कधी कधी ठरवायचं बघा, इन ऑर्डर टू अप्लाय दिस गाइडलाइन इंटर आलिया द फॉलोइंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड. हा, नंबर 1, इज देयर समथिंग अनकॉमन अबाउट द क्राइम which render the sentence of imprisonment for a life inadequate and call for a death sentence. तो गुन्हा, वो जो भी क्राइम हुआ है, क्या वो क्राइम बहुत सीरियस लग रहा है, बहुत अनकॉमन लग रहा है, जिसके लिए पब्लिक माइंड ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर रहा है कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कम पनिशमेंट है. हाँ, इतना सीरियस क्राइम दिख रहा है कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट भी क्या हो जाएगी, वहां पे इनएडिक्वेट हो जाएगी. एंड ये ऐसा ऑफेंस है कि इसको डेथ सेंटेंस से अल्टरनेटिव कोई पनिशमेंट हो ही नहीं सकती. जैसे वी कैन टेक आउट एन एग्जांपल ऑफ दैट दिल्ली रेप केस एक्सेट्रा. हाँ, एवरीवन्स माइंड स्टार्टेड टू आंसर कि नो एल्स आंसर, ओनली वन पनिशमेंट and that is the death punishment. Okay, again, are there any circumstances in the crime that there is no alternative but to impose a death sentence even after according maximum weightage to the mitigating circumstances which speak in favor of the offender. हा, ऑफेंडर च्या बाजूनं जे जे ऑप्शन्स किंवा जे जे आर्ग्युमेंट येतात, सगळे आर्ग्युमेंट जरी ऑफेंडरच्या बाजूचे तपासले तरी पण द माइंड इज आन्सरिंग that no else punishment except the death sentence. हा, अशी सिच्युएशन असेल म्हणजे बघा, फॉर एक्झाम्पल त्या छोट्या मुलीला आता आपल्याकडे म्हणजे इचलकरंजीमध्ये ते 2 दिवसांपूर्वी आणि मागे इचलकरंजीत कंटिन्युअसली 3-4 वेळेस अशा घटना घडलेल्या आहेत की छोट्याशा मुलीवरती रेप केलेला आहे, किंवा समटाइम इट हॅपन की ते रेप करून बॉडीचं पार्ट कट करून कुठं पाण्यात टाकून देतात, नदीत टाकून देतात. असलं काहीतरी ऐकलं की माइंड एकच आन्सर देते. हा, की ते समजा आता आर्ग्युमेंट करतील की तो मुलगा 13 वर्षाचा आहे, ज्याने केले, 14 वर्षाचा आहे, लहान आहे, त्याला कळत नाही, बट आवर माइंड गिव्स अस ओनली वन आन्सर. हा, and that one answer is that in spite of the argument which are in favor of a offender, but still the punishment which look is the only one alternative, and that is death penalty. That is considered as a rarest rare case. So in the Manchi Singh versus State of Punjab, it was held the death penalty can be given, but only in the rarest rare cases. Okay. Now next Roman will be those who says the death penalty should be there, their argument, and those who says death penalty should be abolished, their argument. Both sides we are going to check out. Okay. Now first one, those who support death penalty, this is that death penalty have the effect of creating a fear in the mind of the society. Okay, so it has a deterrent effect, and therefore it should be continued. Capital punishment has a very great deterrent effect. It is awarded for most serious crime, and therefore it is the most severe punishment. Considering this, people may not commit the crime again. सिरियस पेनल्टी आहे, घाबरून लोक परत तसा गुन्हा करणार नाहीत. हा, जे आजूबाजूचे बाकीचे असतील ते, इफ द कन्विक्ट इज इम्पोज्ड फॉर इम्प्रिझनमेंट लाईफ, देयर इज नो डिटरन्स फॉर हिम टू किल द अदर. लाईफ इम्प्रिझनमेंट दिली तर डिटरन्स होणार नाही त्याला. इफ वन अज्युम दॅट द डेथ पेनल्टी विल नॉट ऑपरेट एज अ डिटरन्स ऑन सम क्रिमिनल, देन नो अदर लेसर पनिशमेंट कॅन लॉजिकली डिटर देम टू. हा, ज्याला फाशीची शिक्षा घाबरू शकत नाही त्याला दुसरं काहीच घाबरू शकत नाही. हा, त्यामुळे अशी लोक हु आर नॉन कॉरिजेबल, हु डिड नॉट हॅव एनी फिअर इन द माइंड, दे हॅव नो अल्टरनेटिव्ह ऑफ पनिशमेंट बट डेथ पेनल्टी. हा, देन नेक्स्ट वन बघा, सबस्टिट्यूट फॉर द प्रायव्हेट रिव्हेंज. डेथ पेनल्टी नाही ठेवली ना तर लोक काय करतील सांगा, त्यानं माझ्या नातेवाईकाला मारून टाकलंय, मी त्याला मारून टाकला, त्यामुळे तो प्रायव्हेट बदला होईल, सोसायटीमध्ये लॉ अँड ऑर्डर नाही मेंटेन राहणार. हा हा, तर आपल्याला एक रिलीफ आहे की गव्हर्नमेंट कडनं त्याला फाशी होईल, मग मी प्रायव्हेट रिव्हेंज घ्यायला जाणार नाही, म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर माझ्या हातात घ्यायला जाणार नाही. हा,
So another argument in favor of capital punishment is that this punishment is given by कोण देते सांगा? Government, state. And so it is a substitute for the private revenge. Therefore, if the murderer is not punished, as I already told, with the fashi, with the capital punishment, it's possible the relative of the victim might kill the murderer, and this goes on chain. Therefore, to avoid this capital punishment is the necessary. Then capital punishment is the preventive in nature. Incorrigible offender. मॅडम हाँ जरा हे सबस्टिट्यूट फॉर प्रायव्हेट रिव्हेंज परत सांगता का? हाँ सांगते तुला. सबस्टिट्यूट फॉर प्रायव्हेट रिव्हेंज म्हणजे काय माहिती काय की जो प्रायव्हेट आता याचं खूप इझिएस्ट एक्झाम्पल म्हणजे की नाही मर्डर चेन होतात की नाही. आपण पण आपल्या इचलकरंजीत खूप वेळा हा प्रकरण बघितलेला. आता नावं घेत नाही, समजा कितीतरी अशा घटना आहेत की एक्स न वायचं मर्डर केलाय. दोघेही गुंडच आहेत समजा, से फॉर एक्झाम्पल ह्या एक्स न वायचं मर्डर केलेलं आहे. आता ह्या वायच्या रिलेटिव्ह ना किंवा त्या वायच्या गँग मेंबर्स ना और फ्रेंड्स ना व्हॉट एव्हर इट मे बी माहितीये चांगलं की यंत्रणा काय करू शकणार नाहीये. ह्याला काय फाशी होत नाही, काय नाही, वर्षानुवर्ष केस चालेल, ऍक्विटल जाईल अँड ऑल दॅट वगैरे. म्हणून ह्या वायचे रिलेटिव्ह काय करतात सांगा, तर ह्या वायचे रिलेटिव्ह, फ्रेंड्स, गँग मेंबर व्हॉट एव्हर तुम्ही गृहीत धरा, आपण त्यातला झेड धरूया, ते काय करतात ह्या एक्सला मारून टाकतात. मग हा एक्स मेला. आता ही चेन सुरू झाली. ह्या झेडच्या एक्स मेला म्हटल्यानंतर या एक्सचे रिलेटिव्ह हा झेडवर डोळा ठेवून असतात, तर झेडला मारतात. त्यामुळे ना आता हे झालं आपण गँगवाल्यांचं बघितलं. समजा प्रायव्हेट पर्सन असं नाही करत किंवा एक चांगला लॉ अबाइडिंग सिटीजन असं नाही करत. का नाही करत आपण? कारण आपल्याला एक सॅटिस्फॅक्शन आहे की यंत्रणा आहे. सपोज दिस काइंड ऑफ अ थिंग हॅपन विथ समबडी रिलेटेड टू अस, की त्याचा कोणाचा तरी मर्डर वगैरे झाला, तर वी बिलीव्ह इन आवर लीगल सिस्टम because there is a punishment of the capital punishment. We know कि after the trial he will be hanged till the death by the government. त्यामुळे मला कायदा हातात घ्यायची गरज नाही. म्हणून जर फाशीची शिक्षा ही कन्सेप्टच नसेल तर ह्या असल्या लोकांचं खूपच प्रमाण वाढेल. हे फक्त कोण आहे तर करणारे आता सध्या जे ऍक्च्युअली गँगस्टर्स वगैरे ते आता सध्या असं चेन मर्डर करतात. पण कॅपिटल पनिशमेंटची फिअरच नाही राहिली तर हे तुमच्या माझ्यासारखी लोक पण करतील. कारण खूप सेन्सिटिव्ह इश्यू असतो. आपल्या जवळच्या माणसाला कुणीतरी मारणं, त्याला लॉ अँड ऑर्डर काहीच करणार नाहीये. मॅक्झिमम काय करणार आहे तर लाईफ इम्प्रिझनमेंट करणार आहे, म्हणजे 14 वर्ष जेलमध्ये जाऊन तो बाहेर येईल तिथं. सो नथिंग मोर दॅन दॅट पनिशमेंट इज गोइंग टू सफर. त्यामुळे लोक लॉ अँड ऑर्डर हातात घेतील जर कॅपिटल पनिशमेंट अबॉलिश केली तर, असं त्यांचं आर्ग्युमेंट आहे तिथं. लक्षात आलं मॅडम? हा. देन ज्यांना जे इनकॉरिजिबल ऑफेंडर्स आहेत ना त्यांना रिफॉर्मेशन करून किंवा त्यांना लाईफ इम्प्रिझनमेंट देऊन काय उपयोग नाहीये. कारण ते काय सुधारण्याची शक्यता नाहीये. त्यामुळे अशा लोकांना फाशी दिली की परत तो गुन्हा व्हायचा प्रश्न येणारच नाही. से फॉर एक्झाम्पल कसाबचं रिफॉर्मेशन केलं असतं तर कसाबचं काय रिफॉर्मेशन होणार आहे की नाही. तशा ऍक्टिव्हिटीज थांबवायच्या म्हणजे कसाबला फाशीच देणं भाग होतं तिथं. सो प्रिव्हेंटिव्ह इन नेचर आहे, काही जण म्हणतात. The purpose behind the capital punishment is to prevent a person from repeating the crime. सोडला तर परत तेच करणार तो. Hence, once a person is put to the death, he is disabled forever from committing the crime, and therefore, for preventing the crime in the future, capital punishment आवश्यक आहे तिथं. Okay. Then moral satisfaction मिळतं ना की माझ्या जवळच्याला ज्याला मारले त्याला फाशी झाली. बऱ्याचदा बघा आता कसाबला फाशी दिल्यानंतर we all get satisfied. खरं तर आपलं कुणी त्या बॉम्ब अटॅक मध्ये इन्व्हॉल्व नव्हतं माझं तुमचं, पण तरी तुम्ही पण सॅटिस्फाईड होता, मी पण सॅटिस्फाईड होता. त्यामुळे ज्यांना असं मर्डर केलेलं आहे त्याला फाशी झाली की आपल्या सगळ्यांनाच एक प्रकारचं काय मिळतं सांगा, तर मॉरल सॅटिस्फॅक्शन मिळतं. सो इफ द मर्डर इज पनिश्ड विथ द डेथ पेनल्टी गिव्ह द मॉरल सॅटिस्फॅक्शन टू द रिलेटिव्ह. देन प्रिव्हेंट्स रिकरन्स ऑफ व्हायलन्स. परत परत गुन्हे होणार नाहीत. रिकरन्स म्हणजे रिपिटेशन. सपोर्टर ऑफ द कॅपिटल पनिशमेंट आर्ग्यू the death penalty could actually reduce the number of violent murder by eliminating some repeat offender. Repeat offender लाच मारून टाकलं की तो परत परत मर्डर करायचा प्रश्न येणार नाहीये. Then some people used to say की लाईफ इम्प्रिझनमेंट असते की नाही, ते आपण काल बघितलेलं लक्षात आहे, मे बी फॉर 20 years आणि कम्युट केलं तर 40 years. लक्षात आलं, 14 years. मग 20 वर्ष जेलमध्ये बसण्यापेक्षा मेलेलं बरं असं काही जण म्हणतात. त्यामुळे 20 वर्ष जेलमध्ये राहणं हे जास्त यातनादायक आहे काही एकदाच मरून जाणं हे जास्त यातनादायक आहे. तर काही लोक